Hey guys, welcome to SpeakUp. Today we're going to talk about two common words, but sometimes we are confused how to say them correctly. So let's get started. আমরা প্রায় কনফিউজড হয়ে যাই কিভাবে এই শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে হয়। আজকে আমরা সেই প্রবলেমটি সলভ করব। শুরু করা যাক। অলরাইট, ওয়ামেন যখন একজনকে বোঝাবে, ওয়ামেন ওয়ামেন, রাইট? যখন অনেকজনকে বোঝাবে, উইমেন উইমেন। মনে রাখার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ম্যান ম্যান, কোনোভাবেই পরিবর্তন হবে না উচ্চারণের সময়। ম্যান ইটস ওকে, দো দেয়ারস এ প্রবলেম, এ অ্যান্ড ই ইটস ওকে। ওয়ামেন woman, right? Man is okay. When you are talking about many, so women, don't touch last part, okay? Women, so wa and we, wa when it's singular, right? We when it is multiple, right? We, wa and we, okay. Let's see something. So it's okay. No change. Okay. Sometimes people are confused about these parts. They think that we should change here. Okay, man or man. No, you don't have to change there. Okay. The problem is past part. Woman, women. For example, she's a beautiful woman, right? When you have many, then you can say women are present. Women, right? Women, okay? So woman, women. Got that?